Would you make me host, please, Maria Cristina? Thank you. Já fiz. Jai Sachidan. And who? Jai Sachidan. Yes, Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One within each one of you. Então, os mais elevados namaskars ao ser absoluto interno em cada um de vocês. Wonderful. Kalini, you and your dear friend, are you ready to do the Trimantra, both of you? Kaline, vocês estão prontos? Podem fazer o Trimantra, vocês dois juntos? Fazer o Trimantra pra gente? Com certeza. For sure. Estão me ouvindo bem? Sim. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Setaram, Namo Hayari, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasahuna, Ezo Panchanamukaro, Vavapa Wapanashano, Mangalana Chasaviti, Paramahavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Viu, Kaline? Normalmente, quando a gente canta o mantra, são 3 vezes. Quando a gente faz a leitura, são 5. Então, nós vamos cantar mais 2. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Setaram, Namo Hayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasahana, Ezo Panchanamukaro, Savapa Wapanashano, Mangalana Chasaviti, Paramahavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Setaram, Namo Hayariya, Namo Vazayaram, Namo Savasahana, Ezo Panchanamukaro, Savapa Wapanashano, Mangalana Chasaviti, Paramahavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Wonderful. Enjoy Sachidanand. And now, are you... I presume you're Mahatmas now, right? You had the Gnani yesterday.
Shuddha, Kali and Wagner get the Gnan in the last Sunday. It's a very beautiful, special moment. Wonderful, wonderful, so wonderful. Welcome. Então, o Shuddha falou que ele presume que vocês agora são Mahatmas, né? E o Santana completou que agora vocês foram se tornaram Mahatmas, receberam o Gnan domingo. Wonderful. All right. So, if there is anyone else who is a Mahatma, a new one today after the online Gnan Vidhi, later on, if they join, let me know. Okay? All right. Então, se tem algum novo Mahatma aqui, ou se chegar depois, para a gente poder avisar para ele. Novo Mahatma. Deborah, of course, is a Mahatma from the previous Gnan Vidhis, not yesterday's. Huh? Right. Okay, wonderful. Ele falou que a Débora é Mahatma do Gnan Vidhi anteriores, né, Débora? Não desse último, tá certo? Isso. Yeah, that's right. That's true, yeah. That's what I thought, earlier Gnan Vidhi. So, let us start with Kalini and her friend or her husband. Yes. What is his name? Please remind me. His name is Wagner. Huh? Right? His name is Wagner. 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 How do you spell that? Wagner. Como que sua letra? É com W ou com V o seu Wagner? W? W-A-G-N-E-R. Wagner. Oh, Wagner. Like Wagner. We call it the famous German conductor, right? Wagner. Call it exactly. Wagner. Wagner, and you say Wagner. Okay. Yeah, the W in Portuguese sounds like V. V. Wagner. All right, Wagner. And all right, so let us Kaline in Wagner. Wagner. Tell us how the Gnan Vidhi was for you when you woke up in the morning. What happened? Então, conta pra gente, Kaline Wagner, quando vocês receberam o Gnan Vidhi, no dia seguinte, de manhã, o que foi que aconteceu? Nós nos preparamos a semana inteira. Então, a Kaline e o Wagner se prepararam a semana inteira. Então, foi tranquilo chegar no domingo, só que a experiência foi maravilhosa. No dia seguinte? Ele perguntou no dia seguinte, depois que você recebeu. Ele perguntou no dia seguinte. O dia seguinte, parecia que eu não estava no meu corpo. Como que eu posso... Não tem palavras que eu possa descrever assim. Parecia que existiam duas pessoas mesmo assim. Eu não estava me encaixando no corpo. Era como se algo estivesse fora de mim. Um sono incontrolável. Sono? Muito sono. Muito sono no outro dia, que me permitiu passar o dia todo em casa, permitiu que Kaline passasse o dia todo em casa, sem produzir nenhum chacais. Chacais? Cachaça. Eu sempre esqueço. Aí passei o dia descansando e numa leveza, plenitude. À noite, houve uma situação. Deixa eu ir traduzindo aos pouquinhos, Kaline, pode ser? Pode. So Shuddha, she said that the next day she felt like she was two in one. She felt very light, and she allowed herself not to be at home and not practice, not try not not practice, but not be in any kashais on the next day. But something happened at night that she's going to share. O que aconteceu à noite? Aí, à noite, aconteceu uma evidência científica circunstancial
Então, eu só conseguia... de início, a Kaline quis se apavorar com a situação, foi com o meu sobrinho estava não estava se sentindo amado pela mãe, e me pedindo socorro, me pedindo ajuda, e eu pude conversar e Kaline conversou com ele numa boa, entendeu que eu entendi que ele era um arquivo que estava se apresentando ali para Deus. She said that, just a second, Judith. Quem que não se sentiu amado pela mãe? Seu filho? Meu sobrinho. Seu sobrinho, okay. So at night, she had a scientific evidence circumstance in front of her that her nephew was not feeling loved by his mother. And then she was able to see the situation. And what else, Kaline? You could see it? Você pôde ver? O que mais? Aí, eu pedindo orientação para Dada, todo o tempo, Dada. O que eu faço? Que resposta você vai me dar, Dada? Me ajuda nessa situação, Aí, de repente, eu peguei ele, coloquei ele na frente do espelho. Aí eu falei, Pedro, o que você vê aí no espelho? Aí ele disse, Pedro. Aí eu disse, e você não acha que o amor que você está buscando é o amor desse cara aí, que está repetindo no espelho? Aí ele olhou para o... Quantos anos que o Pedro tem, Kaline? 14. Aí ele olhou para o espelho e começou a chorar. Começou a se emocionar. Aí ele falou, é mesmo, Titi, eu acho que eu estou me abandonando. E a partir de hoje eu vou me amar mais. Ele entrou num choro. E aí eu disse, pronto, eu acho que era uma resposta de Dada. Porque eu, naquele momento emocionado como eu estava, eu não tinha condições de falar nada para ele. Eu só puxei ele, coloquei na frente do espelho e disse, o amor que você busca é o seu próprio amor. Você está buscando você, o seu amor. And then she asked Dada to help her to face that situation with her nephew, that he is 14 years old. She didn't know what to do, and she asked Dada to... How old is... What happened to the nephew, or something? He was not feeling loved by his mother. They were facing some conflict. Okay, and then she asked Dada to help her, how she could help him. And then she brought him in front of the mirror and told him that, don't you think that, she asked him, don't you think that the love that you're seeking through your mother, it's not your self-love, the love that you should have for yourself? And she said that was the answer that she could get through Dada. And then the boy started crying, and said that, yes, she was right. He would love himself much more. Why did she bring him in front of the mirror? O Shuddha está perguntando, por que você levou ele para frente do espelho? Não foi eu. Para que ele pudesse ver a alma pura dele. Eu não tinha como dizer que ele era uma alma pura. Eu só estava enxergando a alma pura nele e me emocionando ao ver a alma pura nele, mas eu, Kaline, não sabia como falar que ele era uma alma pura. Então eu mostrei ele para o espelho e disse, olha como você é especial. Olha como você é maravilhoso. Olha como tudo que você busca está aí dentro de você. Era nesse intuito. She said that she feels that was not herself, it was like Dada guiding her, because she said that she saw him as a pure soul, and she wanted him to see it too. So, but she knew that he wouldn't see that. But she told him that, look at yourself. Look how special you are.
look how wonderful you are. And then what happened? Good. You know, this is, you have to apply that when Wagner is also feeling unloved, okay? Sorry, Shuddha, what did you say? She applied what? When Wagner is feeling unloved, not feeling, feeling the lack of love, that's, you have to say, give him the same treatment. Huh? Shuddha disse que quando Wagner se sentir não amado também, você deve dar a ele o mesmo tratamento. Okay. All right. Yes. To see the, are you able to, it's the beginning, you see, it is a brand new seed. A brand new seed has been sown. It has been dropped into the ground, and that seed is Eu sou alma pura, sou alma pura, Shuddha Atma chu. And então, esse é apenas o início, né? Foi uma sementinha que foi plantada, jogada no chão. E essa sementinha é eu sou alma pura, Shuddha. yeah, and then you see what happens is when you drop in a seed into the ground, when with the sun and the soil energy and the water, you see the seed develops, something comes out of the seed, you see. E aí, o que acontece? Quando você coloca a semente, joga a semente no chão, na terra, né, você precisa do solo, da água, do sol, e aí ela desenvolve. Yeah, it something comes out of the seed, and that is the it goes, it takes roots, you see, it takes roots. Então, ele está mostrando aí o desenho que algo sai de dentro da semente e vai tomando raiz. It takes these roots, you see, it slowly grows, and then that grows up. One goes down, one goes up. You see, the one that goes up is the plant, and then the one that goes down is the root, you see. Então, uma parte cresce para cima e outra parte cresce para baixo. A parte de baixo são as raízes e para cima são os troncos. You see, the seed has been planted in the Gnani. The seed has been planted, and the nourishment for the seed, Kalini and Wagner, is the 5 agnas, you see. Through the 5 agnas, the seed will flower and flourish, you see. Então, essa semente foi plantada no Gnani, né? E essa semente, através das 5 agnas, ela vai crescer e florescer. So it takes root, you see. This is the seed that was planted by Dada in his Gnani through our Gnani inside the two of you see. Então, essa semente foi plantada no Gnani pelo Dada através do Gnani. Yeah, this is the seed of the self, you see. Self. E é a semente do ser. And this is the seed of the self in exactness, you see. In exactness. E é a semente do ser na sua exatidão, com exatidão. Yeah, and the seed of the self. Shuddha Atma chu Eu Swama Pura. You see, that seed. The Gnani, or the gardener, you see, or the farmer, his role, when the soil is ready, the farmer puts lots and lots of seed, you see, lots of seed, just
or the gardener also, he puts lots of seeds, you see. And Então, o jardineiro ou fazendeiro, quando o solo está preparado, ele planta, ele espalha muitas e muitas sementes. and then nature takes over, you see. E aí a natureza toma conta. Nature takes over, and the seeds were planted in the fall, just before winter, and then by spring there's beautiful flowers or crop growing, you see. E aí a semente ela é plantada no outono e na primavera essas sementes desabrocham e formam uma... como que traduz crop? Santana fugiu. Yeah, Uma muda, né? wheat, or whatever you grow, wheat, food crop, If you're a farmer, wheat. If you're a farmer, wheat grows, you see. E aí, se você for um fazendeiro, vai ser o trigo que vai sair. Seeds of whatever you want to grow. This is the role of the gardener, or the role of the role of the gardener is to just keep on throwing the seeds, you see. And not worry about when will it happen, you see. The seed has been thrown, and therefore the results will come, you see. Então, o papel do jardineiro ou do fazendeiro é apenas semear essas sementes. E aí, elas já foram plantadas ali. E aí o resultado, ele vai vir. Não há o que fazer, o que se preocupar, né? This, you see, this in the Gnani Vidi, for all of us, the seed were planted, and the evidences were such for all of us that satsang was available, you see. Circumstances were just right, the mind, the body, our physical circumstances were such that we did not walk away, from satsang. Satsang continued for us, and so beautiful. And in that satsang, increasing understanding the satsang is the nourishment for the seed, you see. Então, essas sementes foram plantadas de uma forma tão bela que a gente estando em satsang, esse florescimento vai surgir naturalmente. All right. The satsang is the nourishment of the seed. In the satsang, é a nutrição para essas sementes. You see, the farmer or the gardener, when he plants the seed, then he takes care of the little seedling that comes. You see, after a few days, there is a tiny little seedling that starts, you see, and then there is a tiny little seedling that has taken on, and that seedling that starts is the seedling that starts now, you see, is beautifully preserved. It's beautifully taken care of by the gardener. Então, para o fazendeiro, para o jardineiro, quando ele coloca essas sementes ali na terra, esse desabrochar dessa semente vai acontecer de uma forma bela, natural. And
if the gardener is not careful, if he doesn't really pay attention, then you see, along with the seeds, the weeds also will grow. You know, the weeds, the undesirable grass, etc., will grow the weeds, and yes, you have to take out. He takes out the weed. He makes sure that the nourishment, the water goes in for the seed only, and the fertilizer goes for the seed only, so that the seed becomes a strong, you know, a good plant and then a good tree, you see. Então, qual é o papel do jardineiro? O jardineiro, nesse momento que a semente está ali, soltando suas mudinhas, suas raízes, suas folhinhas, o papel dele é tirar essas pragas que podem surgir ali. Ele tem que limpar, tirar isso, para que o fertilizante que ele colocar, os nutrientes, a forma como ele vai nutrir essa semente, vai crescer de forma a se tornar uma semente forte e uma árvore forte também. And Então, tem que tirar as praguinhas. and that all that care is only 5 agnas is going to raise that in exactness, you see. Everything else, anything else you put in, it's giving energy to these other things, and this grass and everything that grows around is will start taking over and will encroach upon the territory of the young plant, and those are the kashais of this world. That is what Kalini was saying, like kashais of this world, because just because you have received this I need to translate, sorry. Yeah. Então, o que ele está falando é que todo esse cuidado que a gente tem que ter para a planta crescer de forma a não ter tantas pragas em torno é estar nas 5 ágnas. E que essas praguinhas que vão surgindo ali são os cachais, na verdade. Fazendo uma analogia entre o desabrochar da bruxa, da bruxa, olha que eu falei, o desabrochar da plantinha e a nossa vida no dia a dia, né? Então, essas pragas seriam os cachais. Yeah, and if the wrong food, in other words, if the energy goes in the wrong direction, you see, so in other words, the seed gets neglected. Amapura, baby Amapura gets neglected, then, you know, then the difficulties are that the energies have gone in the wrong direction, you see. So that's se essas energias vão para a direção errada e não para a alma pura, fica emaranhado, né? Vai se emaranhando ali. Needs a lot of care. All just like the human baby, the baby Amapura also needs a lot of care, you see. Então é como bebê que é a alma pura, ele precisa de muito cuidado também. Então a gente tem que cuidar muito. You don't leave it alone, you see, just like the young mother, the young mother gives so much importance and attention to the little baby. The father may go to sleep, but the mother is always there, right? Pois é, a mãe dá tanta atenção, tanto cuidado para o bebê, né? Para esse bebê alma pura ali. O pai pode dormir, mas a mãe está ali cuidando o tempo todo. Yeah, so for the first 6 months to a year, until the baby gets strong and is able to sit up and maybe take a few steps, and you have to really give it a lot of care by giving the exact baby food, which is the 5 agnas. Nothing else will work. 5 agnas, you see. Então, como bebê, nesses próximos 6 meses do primeiro ano, você tem que, como cuidar do bebê, dar comida de bebê, para nós vai ser as 5 agnas. Those agnas are easy. Who am I now, and what is this that is happening in front of me, you see. Então, essas agnas são fáceis. Quem sou eu agora e o que está acontecendo diante de mim? And this
is the only food, you see, for the baby. Later on, the baby can eat other things, but for the year or two, the baby needs only the bottle, right? So, Então, depois dos 6 meses, né, depois de 1 ano ou 2, o bebê pode comer outras comidas, mas por enquanto ele só toma mamadeira. You see, so agna, you see, whatever happens, what happened, scientific circumstantial evidence. Who did it? Scientific circumstantial evidence. Então, o que acontece? E quem fez evidências científicas circunstanciais? Fez evidências científicas circunstanciais. So, the why or what or no good or, right or wrong, everything goes out. Is wrong, right? There is no wrong or right anymore for the baby food. You Então, o see? certo e o errado foi todo para o outro lado. Não há mais certo e errado. Yes, most important, agnas, okay? Então, o mais importante são as agnas. And then there is this very big chapter about the file. You see, you got how many files are there in right now for you, Kalini? Right now, how many files are there? Então, quantos arquivos que você tem? Quantos arquivos estão aí agora, nesse momento, Kaline? Your tá no mic. mudo. 2 arquivos que ela mostrou. She showed to. Kaline e Wagner. No other. Arquivo 1 e botou. Yeah, she said Kaline and Wagner. File 1 and file 2. File 1 and file 2, yes. You see? File 1. Which one is more important, file 1 or file 2? Qual dos dois é mais importante, o arquivo 1 ou o arquivo 2? Ajuda! Ai, que difícil. She said it's difficult. What is difficult? What is O que difficult? é difícil, Kaline? Porque os dois são alma pura. He said that both are pure soul. So which one? So where is the difficulty? Então, qual que é a dificuldade, Kaline? Então, é nenhuma, né? Agora não é mais nenhuma. Mas os dois são importantes. Porque arquivo 1 precisa do arquivo 2. Não é que precise, nos escolhemos para trilhar juntos, não é? Yeah. She said that both are important because they chose each other to walk on the path together. Oh, really? Interesting. Realmente interessante. Even you chose each other to go to moksha together or to get the Gnanvidhi together in this life, or what do you mean chose each other? You said something very, very special. E você quer dizer que vocês escolheram um ao outro? Vocês escolheram um ao outro para ir para moksha juntos nessa vida? Isso. Nós nos encontramos. Kaline e Wagner se reencontraram nessa vida para conhecer o Akram, entender que eram alma puras e chegar nesse caminho que você falou aí, que é Atmas. Moksha. What is she saying? That Kaline and Wagner, they met each other in this life to go together to moksha. Right, but when you said you chose each other, which is true, you cannot see your past life, but in this life, both of you received the Gnanvidhi together, you see.
So this is very É special. verdade, vocês não podem ver, mas na vida passada vocês escolheram. Tá? What began in the last life is now has completed the journey. Is the journey complete or is it still remaining? Do you think the journey is remaining or is it completed? E aí o que iniciou na vida passada está sendo completado agora. E aí ele pergunta, essa vida está permanecendo ou está sendo completada? Não, eu acho que ela está sendo continuada. Está He sendo said that he continuada. thinks it's a continuous life from past life. It's going on. Tanto que tivemos a oportunidade de ter uma filha que nós encaminharemos também na ciência. And he said that they had a daughter that they will also put her on the Akram path. A brother? No, their daughter. Their They're daughter. gonna help their daughter to be in the Gnani too. Yeah, later on, right? Yes, sure. Yeah. Yeah. Mhm. Mais tarde, né? Mas Yes, Mhm. later. Yeah, it's the Mas e aí, essa jornada então tá acontecendo, right? said what did So you say? they answered that the journey it's going on, it's remaining, it's going on. Yeah. So the question is, the journey in the horizontal plane like this is over. Now the journey is individualized. Now the journey outside, it may appear that you're together, but inside now you're one. You see, you're the Amapura. Amapura, do you think Amapura is married or single? Então, por fora, a jornada pode parecer que é junta, mas internamente ela é individual. E aí ele está perguntando, a alma pura é casada ou é solteira? é solteiríssima. She said that the pure soul is very single. So the horizontal journey continues, the vertical journey has just begun, you see. Então, essa jornada horizontal continua, e essa jornada vertical da alma pura apenas começou. You see, in this horizontal journey is this journey on this earth of ours. Your journey together as husband wife will continue now, as true friends and as the awakened Mahatmas, but the real journey is individual, and that is real journey is up, individual for each one of us. You see, each one of us are now the real journey has begun in this direction. I say up to E essa jornada horizontal, ela é com os amigos, com as pessoas que estão em torno da gente. Mas essa jornada vertical, ela é individual e para cada um. Yeah, the horizontal journey was life after life into some body, man, woman, you see, for some people, animal, etc. But the vertical journey now, the final journey has begun, you see, for moksha. Moksha means no more horizontal journey. Yes, you are still here in this body on this earth, but that is discharging through Agna 4. You see, it is Agna 4 is taking care of it, you see. Então, essa jornada vertical foi iniciada, que é a jornada para moksha, e ela é feita... sorry, Shuddha, I got a little bit lost. Sorry.
Okay, so the real journey is Eusoma Pura, the horizontal journey in which continues through this body. You see, through this body, in which you have this file, husband, wife, son, daughter, father, mother. The horizontal journey is now being helped, is going to be finished, is being taken care of by through Agna 4, you see. Então, essa jornada horizontal, que são dos arquivos, 1, 2, né, filho, esposa, amigos, trabalho, essa daí, ela vai chegar ao fim, num determinado momento, e agora foi iniciada essa jornada vertical. E essa jornada horizontal, que são com os arquivos, ela vai ser cuidada através da Agna 4. A Agna 4 que agora cuida desses arquivos. Right? You understand Wagner and Kalin? You understand, right? Compreenderam, Kalin e Wagner? Sim. Compreendo. Good. Wonderful. You see? Wonderful. So the journey continues, but that journey that continues is no longer under our control. Então, essa jornada continua, mas essa continuidade não está sob nosso controle. Yeah, you know, you do not know who will be with us in the horizontal journey. You see, that is not under our control. You see. A gente não sabe quem que vai estar com a gente nessa jornada horizontal, porque não está no nosso controle. Nobody knows who he or she will be with tomorrow. This is an answer. Ninguém sabe com quem você vai estar amanhã. Yeah, but one thing is for sure, everybody knows. To know means to experience. Everybody has experience. Eoso amapura, Shuddha Atma Chu, Shuddha Atma Chu. Todo mundo sabe, já experienciou que eu sou alma pura, Shuddha Atma Chu. And that is the beginning and the end of the journey. You see, there is. Este é o início e o fim dessa jornada. It is the end of the journey. There is no more of this going around and round. You see, there's now. Então, é o fim dessa jornada. Não tem mais essas voltas, essas voltas. Now, whatever happens, whatever arises in front of Jeanette, Berna, Larcio, Caio, is under the exact governance, exact control, scientific circumstantial evidence, another energy, not our energy, not my energy, not your energy, not Kali, not Santana's energy, not Kalini's energy, you see. Então, o que quer que aconteça na nossa frente está sobre Vyavasthit, não está sob o controle da energia de Santana. So the energy that controls Kalini and Wagner is another energy, and therefore it is not your journey. E a energia que controla Kalini e o Wagner é outra, não está no seu controle, não é. You are the blissful knower of the journey. Você é o bem-aventurado, aquele que veio e conhece. You are the blissful knower of the horizontal journey that your best friend is taking, file 1, file 2, like that. Então você é aquele que veio e conhece essa jornada horizontal, né? Do arquivo 1, dos seus amigos, arquivo 2. So, will there be fights between the two of you anymore? Vai ter brigas entre vocês
Vai ter mais briga entre vocês, mais conflitos? What? Não. What did she say? What did she say? He said no. No. Não. E Só aí? entre evidências circunstanciais. Não vai ter conflito. Perfeito. Evidências circunstanciais. She said will be Vyavasthit. scientific evidence circumstance. Yeah, evidences. And whose evidences are those? E de quem são essas evidências? Dos arquivos. What she said? That they are from they are the files evidence. Files evidence. Beautiful answer. Yes. Maravilhoso, excelente. It's the evidence of the file, you see. So let the Não são evidências do arquivo. if it is the evidence of the file, then never say my evidence happening to me, you see. Então, se são evidências do arquivo, nunca diga minhas evidências está acontecendo comigo. But sometimes Kalini would like that evidence so much. Oh, it's happening to me, mine. You see, so that's where the agnas come in. You see, you have to say, Kalini, this is your evidence, not my evidence, okay? Então, são as evidências da Kaline. Às vezes a Kaline gosta tanto que ela pode falar minhas evidências, mas não, são evidências da Kaline. You see? Perfeito. Yes. Yeah, it's a beautiful new life starts as a new friends, you see, a new friendship develops inside with this vision of the Agnes, beautiful friendship. Now you're friends. Maravilhosa se inicia com essas 5 águas. Yes, sometimes Wagner may be very stressed and tired and upset at that time. What do you do? If Wagner is very stressed, upset and angry and tired and comes home, what do you do, Kalini? Então, se o Agner está muito chateado, estressado quando ele chega em casa, o que é que você faz, Kaline? Eu vou, a Kaline vai observar. E é Vyavasthit. Eu vou preparar uma sobremesa bem gostosa. E vou convidá-lo para comer. She said that she's gonna observe. She's gonna observe, and she's gonna prepare a very delicious dessert and invite him to eat it. Yes, that's very important. Yeah, that is a correct answer. You see, in other words, you observe, if you give 2 answers, but the first answer, is prepare a good meal for him, and then you can only prepare a good meal if you can see his Amapura. E aí ele falou que a primeira resposta, né, é muito correta, preparar uma boa refeição para ele, mas você só pode preparar uma boa refeição para ele se você ouvir como alma pura. Yeah, and for that, and the good meal, any meal becomes good. Any meal becomes good if it is prepared with the love of the self. It doesn't have to be a very big meal with a lot of things. Even a simple meal prepared with this awareness will taste very good, you see. Então, toda comida vai ser muito gostosa se ela é preparada com amor do ser. Né? Pode ser a comida mais simples, mas ela vai estar sendo preparada com amor. You see, this awareness is the fuel. The awareness is the energy
behind love that now develops naturally. This is a different kind of love now. Então, essa consciência é a consciência que está por trás desse amor, é um amor. Yeah. Right. Good. Well, we welcome you to the family of Mahatmas now. Então, muito bom, a gente diz que vocês são muito bem-vindos a essa família de Mahatmas agora. Sachidanand, huh? Jai Sachidanand, Shuddha na Bhagwan. All right, so we let us now go to our. Oops, we have. Okay, so we have passed an hour. Let's take a 5-minute break and then we come to our advanced Vyavasthit reading. Shall we? Yeah, sure. Então, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta com a leitura do nosso Vyavasthit. Okay. Shuddha. Thank you, ma'am.
quiser. O amendoim Só pra você cru. saber. Me ajuda, amendoim cru. Morango. Aí, se Vai você não quiser, começar? você sai. Já tá no meio. Tá no intervalo, daqui a 5 minutos. Pega um negocinho pra você Não, sentar. vou vir um Senta pouquinho. aí na cadeira. Nessa Isso aqui, escada. não fica em pé mesmo. Oi, Márcia. E Jay Setidanan, Janete, tudo bem? Tá muito frio por aí? Não, eu tô aqui no Brasil, tô em Belo Horizonte. Ah! E eu me preocupando contigo lá. Ó, já falei que eu quero ir para São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Berna lá no sul, você aí em No Rio Grande do Sul São Paulo também. também, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Quem que tá em São Paulo, no Guarujá? Elaine. Eu acho que a Marluce também em São Paulo. Eu quero visitar todo mundo, Juarez. gente. Um ano eu vou, tá? Prometo que um ano eu vou vir ficar muito tempo e vou visitar todo mundo. Márcia, uma dúvida minha assim, ó. Hum. Lógico que o Shuddha estava falando figurado, mas isso de tirar os insos está me causando um problema. O inso do jardim, mas o inso mesmo, o a inso, praga. praguinha. Então, assim, toda vez que eu estou limpando o jardim, arrumando, toda vez que eu tenho que tirar uma praga, eu fico pensando, eu estou tirando um ser vivo. E daí? E aí agora, ou eu deixo ficar aquele jardim todo sujo, sujo entre aspas, né? Que não é a flor principal, digamos. A gente pode perguntar para ele. E você quer fazer alguma pergunta específica ou só fazer esse comentário, Janete? Não, toda vez que eu estou arrumando o jardim, agora, quando eu tiro um inso, que não é, que seria de tirar, né? Eu fico preocupada. Porque é um ser vivo. Você quer saber a opinião do Shuddha, é isso? Nem sei se vale a pena agora, porque ele tem assuntos tão importantes,
Daí ele vai me dar uma explicação de... Okay, so shall we continue? Yeah, we should. All right, so, we are into the advanced understanding of Vyavasthit, Aptasutras, you see. Então, a gente está avançando no entendimento de Vyavasthit, nesse Aptasutra sobre Vyavasthit. So we are in the 15th session today. Estamos na sessão 15. And let me share that screen with you so we can go forwards. And so let me bring it to the correct sutra. And can you see all of this that is in front? Can you see what I'm sharing? What is Vyavasthit like? Such a deep science. Okay, so we are now here. We are on page 26. Então, nós estamos aqui na página 26. Page 26, and I've sent you the link, you see, now of that. We're still trying to correct this, the English part that was there, but maybe next week with Tony it will happen, okay? All right, so let's continue. Então, ele falou que a gente tentou fazer a correção. I put it on the translation group when you asked me to that, because I asked it on the group because there is one. Oh, do you have it? Do you have it? No, I don't have this. No. Okay, so I put it on the group for Denise to correct. Well, yeah, so Denise, because for the evidences are such that everybody is busy, so especially the Christmas season is. Christmas season is no problem. So now this will happen next year. So let us continue now. This is such a deep science. Então, essa é uma ciência muito profunda. Okay, so I'm just going to read this Aptasutra and then you read it here. So this is such a deep science that the moment you have a single bad thought, subatomic particles from outside are immediately pulled within, and however its account gets set, that corresponding effect is given again before it leaves. No one has to come to deliver the effects from outside. There is no God out there to give the effect. Aptasutra 3924. Então, essa é uma ciência tão profunda que no momento em que você tem um único pensamento ruim, as partículas subatômicas de fora são imediatamente puxadas para dentro. E independentemente como sua conta é definida, o efeito é dado novamente, o efeito correspondente é dado novamente antes de partir. Ninguém precisa vir para entregar os efeitos de fora. Não há Deus lá fora para dar o efeito. Aptasutra 3924. So now Dada continues again by saying this. Dada is speaking again, and that again, this is repeated again. This is such a deep science that the moment you have a single bad thought, subatomic particles, parmanus, that are on the outside, immediately join together and enter within. And then it gives a result based on the karmic account. It creates an account of karma and then it dissipates, you see. They will not leave just like that. So no one has to give the result or do anything. There is no one out there to give the result. There is no God that will come to give you the result.
Então, de novo, o Dada fala novamente que essa é uma ciência tão profunda que no momento que você tem um único pensamento ruim, partículas subatômicas, as partículas, que estão do lado de fora, imediatamente se unem e entram para dentro. E então dá um resultado baseado na conta kármica, e aí se dissipa. Eles não irão embora assim mesmo. They will not leave just like that. Eles não vão embora simplesmente assim. Portanto, ninguém precisa dar o resultado ou fazer coisa alguma. Não há ninguém lá fora para dar o resultado. Não há Deus que virá para lhe dar o resultado. Uh, and Márcia, Shuddha pode dar uma explicação, trazer um exemplo, porque eu achei, não estou entendendo bem essa parte aí. Um exemplo mais prático para que eu possa, para a gente poder entender melhor. Shuddha, Margarida is asking you for an example so that she can understand a little bit. She can understand a little bit better because she's not understanding so well this part. yes, and yes, Margarita, the thing is, this thing is connected with the previous life, you see. Então essa coisa está conectada com a vida anterior. This is, it's such a deep science. The moment you have a single bad thought, you see, now Então, no momento que você tem um único pensamento ruim, this subatomic particles that you and I cannot see, you see. então são partículas subatômicas que eu e você não podemos ver. From the outside doesn't mean outside our body. Esse lado de fora não quer dizer que é fora do nosso corpo. It is outside this Amapura. The Amapura is the pure one, and the subatomic particles get attracted to the I in the last life. I in the last life, say E you. esse lado, let me translate, Shuddha, sorry. Esse lado de fora não quer dizer que é lá fora, mas é tudo que não é o ser, que não é a alma pura. You say in the last life you were a lady and her name was Mary, okay? Então vamos supor que na vida passada você era uma senhora e o nome dela era Maria, Mary. Mary, you see? Now, as Mary, a single bad thought, you see, it attracts subatomic particles that are all around Mary and they pull in. And then once the account gets set, that effect of the bad thought arises now in this life in Margarita, you see, as Let me translate. Então vamos supor que a Mary na vida passada teve um pensamento ruim. E aí as partículas subatômicas desse pensamento imediatamente foram puxados internamente para ela, porque estava junto com esse eu que ele falou anteriormente. E aí foi estabelecida uma conta. E aí, nessa vida agora, ela está tendo de novo, mais uma vez, esse efeito. And the correct translation here is the moment you the Gujarati comes in. The moment you don't have, you see, you think, the moment you think a single bad thought, you see, you are thinking in, the bad thought remains a bad thought until you believe that I am
Mary, and you see, then that bad thought becomes yours, you see. So, Então, aqui a tradução deveria ser: no momento que você pensa um pensamento ruim, e aí as partículas subatômicas se juntam ali, mas elas só se juntam ali para virar um efeito naquele momento que você acredita que você é a Mary. and that, you see, in the last life, Mary is not enlightened or does not have the Gnan Vidhi, does not have the knowledge of Amapura. She is not separated, you see. Ela não era separada, Mary não era iluminada, ela não tinha essa autorrealização da alma pura. Yeah, so for Mary, the subatomic particle gets stuck. You see, it gets stuck. So so that is one single thought, and there is that corresponding subatomic particles get stuck. And if A Mary, ela não tinha essa autorrealização, então o único pensamento ruim agarra nela, porque ela acredita que ela é ela. yeah, just like a single, and this is just a single bad thought, but it could be. Pensamento ruim tem essa partícula. But you see, again, so this bad thought, then it gets set inside, you see, at that time, etc. You see, it gives now because it's there, and when the Ama Pura of Mary leaves that life, you see, it carries with it this subatomic particles of kashais. You see, this is a kashai, you see. Let me translate to the please. Então, no momento que ela tem esse único pensamento ruim, as partículas subatômicas, elas se estabelecem internamente dentro dela, com a alma pura dela, porque e quando ela parte dessa vida, né, a alma pura dela vai levar essas partículas subatômicas para a próxima vida dela, porque ela não era autorrealizada. And then so the soul, Amapura, and the causal body, it's called the cause. You see, causal body, which is the karma complex. You see, the karma which have been charged. You see, the subatomic particles that have been charged. You see, they get charged. Charged means they get attached. Shuddha, I did not understand what you said about the causal body. That is the causal body. A lot of everything everything that was happening to Mary in the last life is discharging. Only that which was but at the same time, in that discharge, whether it is good or bad, the belief that this is happening to me, Mary, it's happening to me, I am Mary, also Mary, and this is, I like it, I love it, I hate it. You see, all of those things it's continuously pulling the subatomic particles inside, you see, and that is the causal body. Então, essa crença de que eu sou Mary, eu gosto, eu não gosto, isso é chamado de corpo causal, porque as partículas subatômicas, elas agarram nesse corpo causal que vai ser descarregado como efeito na próxima vida. Those by coming and attaching to the Ama, which is of Mary, you see. E essas partículas agarram na alma da Mary, que ela acreditava ser a Mary. They get charged, you see, they get charged.
Yeah, you cannot see charge. You, Margarita, you, I, none of us can see the charge. Only Gnani Purush Dadashri, the Gnani, can see the charge. You see? Então, Margarida, a gente não pode ver esse carregamento, somente o Gnani Purush. Mhm. Pode ver And esse carregamento. so it gets charged, then it remains in there. You see, in that throughout her life, in that last life of Mary, everything is coming in, good one and bad ones. You see, like, dislike, all of those things coming in and accumulating. You see, and it is, these are subatomic particles that they form the causal body. Causal body means it's invisible, you cannot see it, but it gives its effect as soon as it is conceived in the womb of the mother of Margarita in this life, you see. Okay. Todo esse gosto, não gosto da vida da Mary ali é agarrado a essas partículas subatômicas na alma pura dela, e aí isso forma, quando ela morre, forma o corpo causal que vai para o útero da mãe ali para ela, quando ela estiver no útero da mãe na próxima vida. And in Então, some, é chamado de corpo causal, é tudo que vai ser descarregado na próxima vida. and it's a combination of both attachment and abhorrence. You see, it's a attachment and abhorrence. Mhm, mhm. É uma combinação do apego e da aversão que a gente tem. Yeah, you see, they are in the form of, they are invisible in the last life, and that is called the cause, and the effect. This effect begins. The effect begins when Margarita is a little baby inside the womb of the mother. You see. Mm. Então, essas partículas são a causa, né, da vida passada, e os efeitos se iniciam quando a Margarida é bebê ali no útero da mãe. And and it continues to give effects. So a Margarita gets born in this world. You say it gets, she gets born in this world. She is a little baby, then a little girl, then a little young woman, etc. All of that and everything that is experienced through this body complex called Margarita, it's everything is the effect, it's a discharge, it's effect. Yes, Então, esse efeito vai iniciar ali, quando a Margarida for bebê no útero da mãe, e vai continuar quando ela crescer, através desse corpo da Margarida. And Dada is taking us at the finest level, at the most fundamental level of how what was happening to Mary in last life is now. Could you please repeat? Dadashri is now taking us at the fundamental level, at the foundation, at the total level of what was happening to Mary in the last life is now happening to Margarita in this life. You see, whatever is happening is the result of causes that were created by in Mary through ownership. This is happening to me. You see, it's happening to me. Yeah. Então, o Shuddha está falando que tudo que agora passar pela Margarida, os efeitos foram causados na vida passada pela Mary, devido a esse senso de propriedade, eu, meu. Okay, and it will give the exact effect. However was the cause, you see, if the cause was
a good thought, then in this life, to Margarita will have a good thought. And if it was a bad thought will come, you see. And it is just now with the exact effect. Então, qualquer que era a causa, vai dar agora o efeito exato. Se era bom, vai dar o efeito bom, né? Seja lá o que for, vai ser o efeito exato da causa que foi semeada. And the effect is given. In other words, the effect is given means effect happens to Margarita before it leaves. Then once the effect, good thought, bad thought comes, and then it leaves, you see. In other words, and a good thought comes and then it leaves, you see. And that is happen. O efeito, ele vai acontecer assim que ele vier o pensamento, e aí vem o efeito também. Ele vai vir o efeito e aí vai embora. Então, da mesma forma que foi causado, vem o efeito e vai embora. You see, and so you see this everything. You cannot see, my dear Margarita, you cannot see the cause, but from the effect, whatever is happening to you now, what is happening in the mind, what is happening to this body called Margarita, whatever Margarita is speaking, etc. All of from that you can see what kind of causes were filled in Mary. I did not understand. She can see the cause? No, she cannot see the cause. No, she cannot. No, she cannot. So what did you say? Because no, I said from the effect you can get an idea of what was filled in the cause. Ok. Então, o que o Shuddha disse foi que você não pode ver a causa, mas agora, pelo efeito, você pode imaginar o que pode ter sido a causa. Essa causa está no karma sólido, né? Porque os dois karmas, de vapor e líquido, foi eliminado pelo Gnani. So, Margarita is asking that this discharge of karma is the solid one, because the steam and the liquid karma was eliminated by Gnani, right? Yeah, right. So yeah, right. This the in the Gnani Vidhi, you see, you wake up, and so what is left? What is left is only that which is now ready to give its result. You see, what is left, what cannot be destroyed. What cannot be destroyed is this body, and whatever is going to happen to this body cannot be destroyed by the Gnani, because it has already formed, you see. It's the body. Ele diz que está correto, porque o que quer que vai ser descarregado através desse corpo não pode ser destruído, porque já foi formado. Yeah, what is destroyed is que foi destruído? What is destroyed, the liquid and the steam, what is destroyed is that which... The sense of the ownership? No, the ownership is already gone with the experience of the Amapura. Amapura means, Amapura doesn't say, no Amapura says, I am this body. Only you, it says. So what is destroyed is this veil, this curtain over who am I. What is destroyed is, you see, that which obstructs your vision, obstructs your knowledge,
obstructs your bliss and obstructs your energy. All of those karmas, you see. That Então, todos esses karmas que obstruem a sua visão, o seu conhecimento, todos esses véus, eles foram destruídos. yes, that which can be destroyed is destroyed. That which cannot be destroyed cannot be destroyed, right? Então, aquilo que pode ser destruído foi destruído, e o que não pode ser destruído não foi destruído. Yeah, you know, whatever is the discharging body effect, you see, the body that is, you know, that body cannot be destroyed. This body is, Margarita has a shape, you see, has its own account of pleasure and pain, has its own life span, how much this body is going to live, and has its own account of, you know, status in the society, whether she will be praised or whether she'll be insulted. You see, all that account with this world, that cannot be destroyed. Only the Então, body. toda essa conta da Margarida deste mundo, seja de orgulho, de insulto, esses efeitos, esses não podem ser. What is destroyed is this illusion. You see that I am Margarita. Não fica essa ilusão de que eu sou Margarida. It is called Mohaniya karma. You see, Chamado de Mohaniya karma. Mohaniya karma means you see this body. You see, you know, you get up in the morning and you believe I got up, you see, or Mohaniya karma. Karma, você acorda de manhã e você fala, eu acordei. The illusion that deceives you into believing that I am this body, you see. Não é essa ilusão que manipula você a acreditar que você é este corpo. I am this body, you see, and that has been permanently destroyed in the Gnanvidhi for all of us. Mohaniya karma, the illusion, you see. Então, essa ilusão de Niya Karma, essa ilusão eu sou este corpo, foi destruído para todos nós. Yeah. Still, whatever is left is the discharge. You see, the body has been programmed so much, the mind has been programmed so much that it will feel as if it is happening to me and you. You see, I'm speaking, I'm listening, I am breathing, etc. But at the fundamental level, at the deep down level, we know that this one in front of me is in front of me. This one, the Shuddha is in front of me. This Marcia, Santana is in front of me. You know, we don't really believe I am this body. You see? Então, a gente pode falar, eu respiro, eu como, mas esse que está à frente de mim, o Shuddha, Marcia, Santana, a gente vê que eles estão à frente de mim. Eu não sou este. The curtain over the vision, understanding, you see, is been lifted up. You see, another. O entendimento correto, ele foi elevado. Lifted up completely, in other words, completely lifted up. In other words, anyone who comes in this satsang, anyone who comes here, understands, can see what is this. You see? Your vision, is not clouded anymore. Your understanding is not clouded. You understand. Not what? Is not clouded. There is no cloud over your understanding. You see? Então, todo mundo, todos nós que estamos aqui, a nossa visão, ela não está mais nublada, não está mais com este véu, não está nublada. What you and I and everyone understands that
Margarita is, you understand that Margarita is breathing, Margarita is thinking, Margarita is hungry, Margarita likes this, and Margarita does not like this. And that is absolute removal, that is the absolute removal of the curtain over your understanding, darshan. Você compreende que a Margarida está respirando, a Margarida está pensando, porque essa cortina do entendimento foi completamente removida, e você agora tem entendimento correto. Yeah. Understanding. Now you and I understand is removed completely. Now, you tell your friends in Brazil, your girlfriend or boyfriend, you tell her, yeah, you're not the body, you're Amapura. She will say, oh, Margarita is skin. She will not understand it the way you and I understand it. See? Então você pode falar para o seu amigo, olha, você não é esse corpo, né? Você é alma pura, eles não vão entender, nós aqui entendemos. Yeah, and and a little bit of the curtain over your knowledge, not all. A little bit of the curtain over your Gnan is removed. The rest will be removed through the 5 Agnas, you see. So, então, dessa cortina, desse entendimento errado foi aberto, foi removido, esse véu, mas o restante foi removido pelo Gnani, né? Mas o restante a gente vai remover através das 5 Agnas. You see, it's the experience of the self. Gnan means experience of the self. You see, yes, because it's removed, because a little bit of it's removed. That is why you and I say, you and I experience the ama. Eu sou ama pura. Shuddha is feeling cold. Shuddha is hungry. You see, I also ama pura. You see, that. Agora a gente tem entendimento que o Shuddha está com frio, o Shuddha está com fome. Eu sou alma pura. Experience of the ama pura has begun by 2%, Então, essa experiência da alma pura se iniciou com 2%. 2% absolute experience of the Amapura. It is not like a finger pointing to the moon. Oh, see the moon, see the moon. That's not like that. You and I and Kalini and Wagner have landed on the moon. We are on the moon now. Não é como apontar, olha a lua. Não, nós aqui, a gente está na lua, nós pisamos na lua, estamos experienciando a experiência da alma pura. Yeah, and you see, and the more the experience, more of that experience, the experience will rise and keep on increasing. You see, it is the water, it is the energy going to that little plant only, the ama only, and that comes through this 5 Agnas, you see. Então, essa experiência, ela é a água, os nutrientes daquela pequena plantinha que a gente falou lá no início, né? É a alma pura. Yeah, the experience. E agora continua através das 5 Agnas. Agnas, you see. So, and as the experience of the self increases, the experience of the self in the Gnanvidi is the bliss that Kalini and our dear Wagner is experiencing. There is almost, she feels, they cannot describe it, but they have come home, you see. The experience of the self is the bliss of the self, and it increases the more you settle the files, allow the files to settle with equanimity. Allow the files to settle with equanimity. You are not the one who is settling the files, you see. Então, essa experiência da alma pura é o que a Kaline e o Wagner tentaram descrever, que descreveram, né? Que é essa
how did he say? How did you say? Allow the files to settle with equanimity. You know, if you upset something, you know. Yeah. Sorry, Shuddha. Just a second. Essa experiência do ser, né? À medida que você vai aumentando essa experiência do ser, você permite que você vai ver que o arquivo 1 está fechando os arquivos com a equanimidade e você está experienciando o ser. You are not settling the file with equanimity. Você não está fechando o arquivo com equanimidade, mas o arquivo 1 está fechando com equanimidade. You remain who you are, Evsama Pura, and what was disturbed in the last life, like we gave the example of Mary and Margarita, what was disturbed in the last life will happen again in this life. You see, exactly how it was programmed. You see, the bad thought was programmed then, the bad thought happens now. And when the bad thought happens, you remain who you are, Evsama Pura, and the bad thought settles down. You see, it settles down. But if you say, anteriormente, os pensamentos negativos na vida anterior, você agora está vivendo os efeitos dele, mas agora que você é alma pura, quando esses pensamentos ruins vêm, você, como ser, apenas vê esses pensamentos vindo, observa, e eles vão se dissipando naturalmente. Yeah, you see, you do not have to do anything anymore. In these 5 agnas, you do not have to do anything. Everything is beyond doership. There is nothing. You don't have to do anything. Então você não tem que fazer nada, porque tudo está além desse senso de fazedor. You see, the understanding is arising. What is happening? Who am I? Who is this? Then who is this? Who is this? Aconteceu. Então você tem agora essa resposta de quem sou eu? O que está acontecendo? Who is this? The answer comes by relative viewpoint. He's Wagner in my husband, but really he's Amapura. See? Então, do ponto de vista relativo, quem é ele? É Wagner, meu marido, pois ele é Amapura. And the account of that Amapura with and Walter with Kalini is limited. It's programmed, you know. And so essa conta do Wagner com a Kalini é programada, foi programada. Programada in the last life, you see. Programada na vida passada. Yeah, you just in the last life, and this is very important, we come back to it, this in the last life, it was just happening through the science. You see, it's such a deep science. It's such a deep science. It's Maria or Mary in the last life didn't say, oh, I'm going to charge this, I'm going to pull this subatomic particle inside. No. Então, na vida passada, essa ciência é tão profunda que na vida passada, a Mary, ela não falou, eu vou carregar esses karmas. Não foi assim. Yeah, it is not under your control. You see, it happens automatically because you believe, I am Mary, by God, this is happening to me. I hate him, I don't like him. He's like this and he's like that, you see. Então, como que acontecia na vida passada? Porque ela acreditava, isso está acontecendo comigo, eu não gosto disso, isso é assim, isso é assado. Ela acreditava. And if you had 1,000 fights with him, it wasn't exactly in the last life, it wasn't Wagner, it was somebody else. The bodies may be different,
But if you had 1,000 such fights, okay? Então, se na vida passada você teve 1000 conflitos, 1000 brigas, If pode you, ser que era o Wagner com um corpo diferente. if you had 1,000 these fights, 1,000 fights, subatomic particle account gets set inside. Então, se And você teve 5.000 conflitos, 5.000 partículas subatômicas internas serão estabelecidas internamente ali. and then in this life you will have 1,000 fights. E aí, nessa vida, se foi 5.000 ou 1.000, porque ele mudou o número 2 vezes, first you said 5,000, don't you, Shuddha? And then you said 1,000. E aí, nessa vida, você vai ter a mesma quantidade que você criou de conflito lá, agora nessa vida você vai ter o mesmo tanto de efeitos, 1.000 ou 5.000. But you see, this is you know, after some fight, you try to make it up. You know, you stay in the house and you make it up. Another fight, you would get out and go to a bar and have a drink. And third fight, you go to your boy, friend or somebody. Everything, the way in which it. So you see, one single thought is attracting a subatomic particle. You can imagine how complex it gets. And yes, you don't. Um único pensamento atrai uma única partícula subatômica. Então você pode ver quão complexo é essa. Yeah. And you and I cannot see subatomic particles, but you can certainly feel subatomic particles. I'll show you how you. Você não pode ver as partículas subatômicas, mas com certeza você pode sentir as partículas. When you become angry, in this life, you have to do particular man in an emergency. Right? Well, that's of course true, but when you become angry, your whole body shakes. You see, your whole body shakes inside. If you see an angry woman or an angry man, the eyes change color, eyes become angry, the face becomes red. You see, the words are horrible, terrible to listen to. The breathing changes, the body is shaking inside. He is totally shaken up from inside, you see. Então, você pode sentir as partículas subatômicas quando você está com raiva. Quando você está com raiva, o corpo muda, a pessoa treme, ela fica com raiva, fica vermelha. Tudo acontece ali. E aí eu falei com ele, brinquei. E aí você tem que fazer praticamente emergentemente, né? Urgentemente. It can become so dense that if he has a weapon in his hand, if it's a knife, he will even stab the one that he loves. Or ele fica com tanta raiva que se ele tiver uma faca ali na mão dele, ele fura, né? Ele perfura a pessoa que ele ama. And if he's a big guy a big strong guy like Wagner, he will just give her a slap, you see. E se for um homem grande, forte como Wagner, o que ele faz? Ele dá tapa assim na cara. This is this effect. Understand this beautiful word, effect, my friends, you see. Isso são efeitos. Entendo essa palavra. Yeah, effect, you see, this efeito. And it's karmic. Of course it's karmic. You can forget about this word, cause and effect. Cause is... Não é karma, claro. Vocês não podem esquecer essas palavras. Everything except the Amapura is karma only. You see, you cannot see. This thought is karma. A single thought is karma. A single Então, a alma pura, tudo é karma. It's karma. Yes. A single movement of the finger is karma. Simples movimento do dedo é karma.
In this or this single movement of the hand is karma. Single movement of the eye is karma. Single movement of the tongue is karma. O único momento da mão é karma, o único momento dos olhos são karmas, o único momento. But it is not karma. It is not karma. It is karma efeito. It's karma effect. É efeito do karma. Yeah, it karma nobody can catch. Karma. Ninguém pode pegar. Karma only the Gnani Purush can see. But now Dadashri is telling us as we read this Aptasutra how karma is created. How karma is created, you see? Karma, só o Dadashri pode ver. E aqui ele está explicando para a gente como que o karma é criado, porque o que a gente pode ver são os efeitos do karma. A single sexual thought, a beautiful woman is walking, on the street, and Wagner and Kalini are sitting there, and, Wagner thinks, oh, what a beautiful woman. Subatomic particles from outside are going to get inside or not? Wagner, are they going to get inside you? Então, se o Wagner está sentado no restaurante, uma mulher linda passa e ele fala, nossa, que mulher linda. E aí vem um pensamento sexual na cabeça, e aí o Shuddha está perguntando, what was the question? Sorry, Shuddha. The question is, Wagner sees another beautiful woman walking by. Both of them are having a coffee, Kaline and and so he has a thought. Are the subatomic particles going to get inside Wagner? O pensamento do Wagner que ele teve ali, sexualizado, essas partículas subatômicas, elas vão agarrar internamente dentro do Wagner? Essa é a pergunta do Shuddha. Are the subatomic particles going to get inside you? As partículas subatômicas vão entrar dentro de você? Com certeza. Vai descarregar. Oh, wait. Who are you? Epa, espera. Quem é você? Eu sou alma pura, mas o arquivo, ele pode até carregar. Eu vou apenas observar. And Kaline, who are you? Who are you, Kaline? But at first, you should let me translate what he answered. He answered that he is fire one, and the fire one can charge. Oh, whoa. Look. Epa, espera. Fala logo. What does Kaline say? I got your answer, Wagner, that you see a beautiful woman, you're going to charge new karma, and all right. So, all right. Now, what's your answer, Kaline? A resposta é que se você vê uma mulher bonita, você vai carregar karma. E qual que é a sua fala, Kaline? Como? O Shuddha perguntou qual é a sua fala? Eu sou alma pura. You saw, yes, you are Ramapura, but you can, because you know Wagner so well, you know that he's looking at that woman, right? E porque você conhece o Wagner tão bem, você sabe que ele olha para essa mulher, certo? Certo. And inside you will say, I know he's always like this. He's always interested in other women only. E aí você fala, eu sei que ele é sempre assim, ele está sempre interessado em outra mulher. That woman is not as beautiful as I am, etc. All kinds of thoughts go on, right? E aí você fala, essa mulher não é tão bonita quanto eu sou. E esse tanto de pensamentos passam pela cabeça, não é? Hey. So are these subatomic particles entering you now? Essas partículas subatômicas agora vão entrar dentro de você? Sim. She said yes.
Who are you? Quem é você? Não vou carregar, sou alma pura. She said she will not charge. Yeah, you no, it only can charge if you believe eu sou Kalini, eu sou Wagner. You see? Você só pode carregar se você acreditar. Eu sou Kaline, eu sou Wagner. And so what just happened? So what happened? What happened? You're having a nice cup of coffee in an outdoor restaurant, beautiful sun, lot of people walking. What happened? Tell me what happened. Então, vamos ver. Você está lá tendo um café, tomando um cafezinho num restaurante bem bonito, fora, um tempo legal, e aí passa essa pessoa. O que aconteceu? O que está acontecendo? What happened was... O que aconteceu? What happened? Aconteceu evidência circunstancial. She said it was Vyavasthit, scientific evidence circumstance. But what is it otherwise called? E o que de outra forma que pode ser chamado? Efeito. Karma, efeito do karma. Efeito do karma. And karma, which karma? Which karma? Which karma? Efeito kármico. Yes, but karma of past life. Karma of Da vida passada. Vida passada. you see, karma of past life. Sometimes it may have nice feelings, you see. Now, you know. So both good thoughts, good feelings, holy feelings, holy, like the Father, or unholy, all of those things now are all efeitos, all effects. Okay? Então, karmas bons, karmas de santidade, de santo, todos esses são karmas de efeito, são efeitos. Karmas de efeito, efeitos, karmas. Okay, all right. Karma. Tá certo? Everybody understood, right? Efeito de karma. Entendeu? Perfeito. So now those karma effects, whose karma effects are those? Quais efeitos de karma são esses? Karma effect of whose? De quem são esses karmas de efeito? Do arquivo. Do arquivo? Yeah, Kaline e do file arquivo. file 1 and file 2, their karma. Então, são karmas do arquivo 1, do arquivo 2, são o karma deles. From the past life, the karmas. Now são effects, right, Shuddha? Right, yes. And so aí eu falei, karma da vida passada, e agora são efeitos. So will you get upset? So will you get upset now that it is happening? Will you get upset? Então, agora, o que acontece quando você fica chateado? Eu enxergo alma pura no Wagner e eu vou tentar. What happened? She said that she will see the pure soul, will see Wagner's pure soul, but at least she will try to. Enxergar alma pura ali, fazer uma sobremesa, dizer, isso é um Vyavasthit, vamos se divertir, é só um Vyavasthit, é um efeito kármico, vamos se divertir. You're not going to tell him, why don't you go after that woman? Why are you coming to me? You're not going to tell her that, right? Você não vai falar com ele, por que você não vai atrás dessa mulher? Você não vai mais falar isso, ao invés de ficar comigo, vai? Olha, quando eu era ignorante, quando eu não tinha o conhecimento, eu acho que eu dava um show. Mas agora, a Kaline, eu não, a Kaline, né? A Kaline. Agora a Kaline vai só observar
vai entender que é um efeito de descarga e vou fazer muito nutrimento. So if we hear her, go Or she on. would do something, but a show, like a performance, but now she will see as a discharge of karma and yeah. That is, yeah. So this, my friends, this thing that we are reading today is so absolutely amazing. You see. Então isso que a gente leu hoje é fantástico. This thing here is a very advanced, high, very, very deep, advanced level Aptasuttra 3924. Okay. Então é muito avançado, a Aptasutra 3.924, é muito profundo. You see, you have to realize that this Aptasutra that is in front of us, which our dear Marcia read, okay, and is not only for us all, those who have received the Gnani, but it is the exact science. Exact science. Então, a gente tem que ver que isso que a gente leu, a Marcia traduziu, não acontece só com a gente. Isso é uma ciência exata. It's the exact science of life after life. It's the science of what the other side of the picture, the other half of the picture, which no one understands. E o outro lado dessa gravura que as pessoas não compreendem, everybody believes, when I married her, she was so nice, and now she's ready to hit me every time. She's hurting me and she's doing this to me. But you see, so everyone in this world believes the effect to be real, effect to be the cause. They say, he did it, she's doing this, he's like this, she's like this, you see. So então todo mundo nesse mundo acredita que os efeitos são as causas. Ele fez isso, ela fez aquilo. You see, they don't understand that this is all effect from birth till death. We talked about it, we said. Não, eles não compreendem que isso tudo são efeitos desde o nascimento até a morte. You see, and in that effect that is happening, you see, whether it is a nice evening, or it may be an evening with fights, you see, not physical fight, but she says this and he says this, you see. This effect is exactly programmed. E que esses efeitos, no final da noite, pode ser agradável ou então desagradável, falar, ele disse isso, ela disse aquilo, são exatos e foram programados. Yeah, it's exactly how it was charged. If you had a nice evening tonight, that is how it was charged. If you had a bad evening, that is how it was. There is no reason to blame file 2 or file 1 or file 3 or whatever, There is no reason. O que aconteceu a noitinha, não há por que culpar o arquivo 1, ou o arquivo 2, o arquivo 3, qualquer que seja o arquivo, porque foi exatamente como foi carregado. I say this is exactly, and the beauty of it all is that Dada is revealing the total equation, not just this life. He is revealing this of the past life,
that is now there in front of us, you see. E a Now, beleza disso tudo é que o dado, ele está revelando para gente o que aconteceu na vida passada e o que está sendo agora desenrolando nessa vida para gente. you see, this is he himself says, this is such a deep, deep, deep science, you see. It's a very deep science. Ele mesmo disse que essa é uma ciência muito, muito profunda. And the only God that is there is you. You're the God. You only when you Yamapura is the God. O único Yamapura. Deus que está aí é você, a alma pura é o Deus. Therefore you can see it. Therefore you begin to understand it. See, you begin to understand it. Portanto, você pode ver e você pode compreender. Nobody, there is no God, there is no one up there, doing this to you, You don't, Ninguém continua fazendo isso com você. you don't need to rush to God and say, oh God, please help me, he's treating me like this, or this is terrible, I can't stand it. There is no one doing Você this não to you. precisa falar, oh Deus, por favor, me ajude. Não tem ninguém lá fora. It is your own that is coming back to you. It is my own that is unfolding in front of me, opening in front of me. Deus que está se abrindo, se desdobrando à minha frente. Mhm. Yes, this is how it is. You see, this is, and that which unfolds is Vyavasthit. That is Vyavasthit. Essa nossa frente que se desdobra é Vyavasthit. It is exact. It is exact. You see? Ele é exato. It is exact. So you're left with the blissful knower that I am. So I'm a Pura. And this is Vyavasthit. It's end of chapter. It's over. Então você sai, eu sou alma pura e isso é Vyavasthit. Acabou. Isso é tudo. You see? And then whether it is the food that she has prepared on the dinner table, whether it is tasty and good or whether it is burnt, you see, it's Vyavasthit. You see, this is how A comida que ela prepara, seja gostosa, saborosa ou esteja queimada, é Vyavasthit. you're hungry and you want nice, warm, hot food, you see. Você está com fome, você quer uma comida quentinha, and you gostosa. find that she took out something from the fridge and she just heated it up for you, ate it 2 days ago or 1 day ago. E você descobre que ela tirou algo do freezer que ela fez alguns dias atrás e só esquentou um pouquinho. No negative thoughts. Oh, she's like this only. What was she doing all day? What was she doing? She could not make a little meal for me, no negative. Então, não tem mais esses pensamentos negativos. O que ela fez o dia inteiro que ela não pôde fazer uma refeição boa para mim? Vyavasthit. You see, Vyavasthit. Vyavasthit is a very, very... The more you and I understand Vyavasthit, scientific, circumstantial evidence, or the other word is effect, efeito. The more you understand effect, the higher you will rise as the Amapura. So, Mais você compreende Vyavasthit, mais você
leva, não é levar, arise, surge essa consciência da alma. Shuddhatma Bhagavan, I just realized we have gone beyond time. Yeah. It's a quarter to 11. Haven't we gone beyond time here? I think it's Just a little bit, but it was just so a little bit. beautiful. Oh, Yeah. yes. Oh, Júlia tá yes. falando que a gente passou um pouco do tempo. Eu falei, mas foi tão lindo. Yeah. Oh, yeah, yeah. I would like, it's a beautiful day before Christmas. Pretty soon Christmas will come. So, so that everyone have the beauty of the Lord's season. For that, we're going to have Kayo sing the Tri Mantra and then we close, okay? E aí, como estamos próximos do Natal, né, o dia do Senhor, né, a gente vai pedir para o Caio poder fechar, cantando a Tri Mantra, e aí, Natal para todo mundo. Thank you, Shuddha. Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Vatsayaram Namo Savam Saharam Esu Panchalamukaro Savapava Panasano Mangalaram Savisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudeva Om Namah Shivaya Jai Sachitanam Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Azayaram Namo Savam Sahuram Eso Panchalamukaro Savapava Panasamo Mangalaram Savisim Karamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachitanam Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo
Om Namo Bhagavate Jai Sachidanand. Highest numbers. Jai Sachidanand, everyone. Merry Christmas and have a wonderful new year. We'll see you later. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Thank you, Santana and Marcia, my dear. Have wonderful. So good to see you. Bye-bye. Jai Sachidanand. Natal para todo mundo, feliz ano novo. E a gente se vê em breve. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.